Dear students, the next topic in the fourth module is Integrated Development Environment or Integrated Debugging Environment, IDE, Integrated Development Environment or Integrated Debugging Environment. This IDE is a software application that provides facilities to the programmer for software development. That is, it is used for software development. You are familiar with IDEs. ഒത്തിരി IDEs പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Eclipse, NetBeans, Visual Studios are some of the IDEs that is used for our high-level language development. The IDEs that are used for high-level language development are called generic IDEs. The IDEs that is used for all the high-level language development are called generic IDEs. And here Eclipse is one of the IDE which is open source also. So Eclipse, NetBeans, Visual Studio are some of the IDEs available. There are so many IDEs available. Normally an IDE consists of a text editor, a source code editor, a compiler, an interpreter, a built-in automation tool, debuggers, simulators, emulators, etc. So the difference in IDE, generic IDE and an IDE for an embedded system application is that for embedded system applications, the IDEs are either supplied by the target processor or controller manufacturer or by a third-party vendor. It is the main thing. IDE for embedded systems are either supplied by the target processor or controller manufacturer or by a third-party vendor. We are having so many IDEs for high-level languages. Likewise, for embedded system applications also, there are many IDEs. And if we are using PIC microcontroller, then the IDEs are developed by Microchip organization. For 8051 microcontroller, the IDEs are developed by the Keel software. And for ARM processor, the IDEs are supplied by the MetroWorlds. Likewise, so many embedded system IDEs are available. Here, we are taking the example of Keel IDE. Keel is an IDE which is used for 8051 microcontroller. ഈ കീൽ ഐഡിയെ കുറിച്ച് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കീൽ ഐഡിയുടെ സ്റ്റെപ്സും കൂടെ എഴുതേണ്ടി വരും. സോ ദിസ് ഇസ് എ കീൽ മൈക്രോവിഷൻ 3 IDE for 8051. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് www.keel.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് this for downloading for students it is free, but limited options are only available in this free downloading. For free downloading, only limited options are there. The main feature of the Keel IDE is that it is almost similar to our Visual Studio. You are familiar with Visual Studio, so the Keel Microvision 3 IDE is similar to our Visual Studio. Next, the steps for embedding a project by means of the Keel Microvision 3. We need to embed a project by means of Keel Microvision 3. So the first step is that we need to launch the application from the website. We need to launch the application. When the application is launched, the window will be like this format, in which the topmost part is the menu, the left part is the project window, the right part is the text editor window, and bottom is the output window. It is about the window will looks like this. After that, we need to create a project. For creating the project, click the project menu and there will be a tab in which select the new microvision project. From the project, select new microvision project. When the new microvision project is selected, a prompt will come for project name. It will prompt for a project name. When we are giving a project name, we need to give the project name. A prompt will come for a project name, and when the project name is given, it should have an extension of .ub2. .ub2 is the extension that is given for the project name. After creating the when we are giving a name with .ub2 extension, a project workspace is created. After giving the project name, next the third step is that we need to select the vendor
ഡിവൈസ് ആൻഡ് ടൂൾ കിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആരാണ് ഏത് മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആരാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോർമലി ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ ബോക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് യൂസ് കീൽ ഐ ഡി ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ്. ഈ ബോക്സിനകത്ത് കീൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്തുനിന്ന് ഇഫ് സപ്പോസ് വി ആർ സെലക്ടിങ് അറ്റ്മൽ ആസ് അവർ വെൻഡർ അറ്റ്മൽ ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു. സോ ഈ അറ്റ്മൽ വെൻഡർ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതിനകത്തുനിന്ന് ഏത് മൈക്രോ കൺട്രോളറാണോ വേണ്ടത് ആ സീരീസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ Atmel itself is manufacturing a variety of 8051 microcontroller, so we need to select the exact device by expanding this vendor node. When we are expanding this vendor node, it will display all the product that are developed by this Atmel company, Atmel vendor. So by expanding the vendor node, we can select 89C51 as our microcontroller. We are selecting 8089C51 as our microcontroller. When selecting 8089C51 as our microcontroller, the toolset will automatically set as C51. Automatical setting is by the toolset. Toolset will automatically set as C51 because we have selected 8089C51 as our microcontroller. And the description box indicates the properties of the selected device. All the properties of the selected device is described in the description box. After selecting the vendor, the next is there will be a pop-up box which shows whether to copy the startup.aa51. Copy of startup.a51, whether we need to copy startup.a51 code to our project. അതായത് startup.a51 അകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻസ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് എസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗീവ് ദിസ് ആസ് എസ്, അത് എസ് കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഇത് എസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഡിഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യലൈസേഷനും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് എല്ലാ ഡിഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യലൈസേഷനും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ക്ലിക്ക് എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അഡിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റെപ്പ് 5 സോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അഡിഷൻ. നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പ്രൊജക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ്. ആ ടെസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് സെലക്റ്റഡ്. ദ നെയിം ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ടാർഗറ്റ് 1, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദർ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ദ startup.a51 came. So it is possible to rename the groups by clicking on the group name. By clicking the group name, it is possible to rename the group. This is automatically after we have given the startup.a51, automatically the target 1 and the source group 1 is automatically created. That is about the step 5. After step 5, the next is step 6, in which we are adding a C file to our project. We need to add a C file to our project. So we need to write the code. So here we are writing the code, a program for Hello World. Normally almost for all programming languages, first program that we are writing is the Hello World. So here we are writing the code for Hello World. For writing the code, select file, new. From the file, new. Then we need to write the Hello World program. Hello World, after writing the Hello World program, it should be saved with .c extension. It is used to save this as .c extension. .c extension. So here, for example, this Hello World program is with the name sample.c. Sample.c file name is given for this project for this file. And the next step is we need to add
this C file to our project. We need to add the we have written the code, and after writing the code and saved it as .c extension, we need to add the C file to our project. For adding the file, right click the source group. For adding the file, right click the source group from the project workspace, and select add new items to the source group. Then we need to select our sample.c from the dialog box and press add button. We need to select the sample.c, that is our project now, our file name is sample.c, which contains the hello world program, and that file is selected. That file is selected and it is added to the project. And after that, now the file is after selecting the close button, now the file is added to the target product, that is sample.c will come under the source group. Inside the source group, the sample.c will come. After this, we need to compile the C file. After saving the program with sample.c, we can press either F7 or click project tab, and from there build target in IDE. If there is no errors, the code will compile and the output will be displayed on the output window. If there is no error, the output will be displayed on the output window. This is about how we are creating a project and compiling the project. Keel IDE യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു project create ചെയ്യാനും എങ്ങനെ ആ projectനെ compile ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കിയത്. Next step is we need to generate the hex file, generating an 8051 hex file using a Keel IDE. കമ്പൈൽ ചെയ്ത സാധനത്തിന് ഇനി ഹെക്സ് ഫയൽ എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സ് ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സ്റ്റെപ്പ് 9 is generating the hex file using the Keel IDE. കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഫയലാണ് ഈ ഹെക്സ് ഫയൽ. ആ ഹെക്സ് ഫയലിനെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ in the project workspace, right click on target 1. We need to right click the target 1 and select the option for target 1. In the option for target 1, select the output tab and click create hex. Select the output tab, it's the option for target 1. And after selecting the option, select the option for target 1, and in the option for target, select output tab. We need to select the output tab and click create. There is an output tab and click create hex file option. Then after click create hex file option, press OK. After that, we need to rebuild our project by pressing again. Our project is project hex file is text.x. We need to rebuild the project by pressing F7. The corresponding hex file is created with the same project name. The hex file will be created. This is the steps for creating the hex file using Keel Microvision 3 IDE. If there is any doubt, contact me. This is about the Keel Microvision 3 IDE എക്സാമിന് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതണം. സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിൻഡോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. വിൻഡോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.